RITM is an acronym which stands for Restoration, Intervention, Transformation and Modification. And the focus of the RITM Research Group is to promote and discuss contemporary issues related with the positive conservation and adaptive reuse of the architectural heritage. The RITM team was established in 2014, and since then the intention is to materialize a series of opportunities to engage our students with adaptive reuse matters, traveling to touch first and some of the most inspiring transformed and converted buildings, and assigning to them as a design studio task the identification of possible solution to architectural conversion problems. The consideration of the potentials of underused, vacant, neglected industrial and in general heritage buildings is always the core objective of the RITM Group's activity, and at the same time the recognition of contemporary trends in building transformation and the remark of the interrelation in between new building programs and up-to-date design approach. To frame the matter, in other words, our interest is to promote a dynamic architectural conversation aimed at stressing the crucial role of design in relation with history, where design, if supported by a conscious and accurate approach, can generate new creative solutions in order to reuse and bring new life within aged architectonic envelopes. That is exactly why we like to define this approach as the positive conservation of the historical built environment, when the meaningful refunctionalization of valuable structure, valuable buildings becomes an essential complement to any physical rehabilitation and a great chance to employ design tools to rethink the past with a contemporary significance. Günümüzde mimarlık disiplininde yeniden işlevlendirme en az yeni yapı tasarımı kadar önemli bir araştırma ve uygulama alanı haline gelmiştir. Bu sebeple mimarlık eğitimi içindeki yeri ve önemi de artmıştır. Dünyada mevcut yapılara yapılan müdahalelerden oluşan projeler tüm inşaat çalışmalarının %50'si ile 70'i arasında bir orana sahiptir. Tarihi, estetik, sanatsal, belgesel değeri olan yapılar bu oran içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi olarak biz hem kamuoyunda hem de öğrencilerimizde işlevsel dönüşüm konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı yönlendirmekteyiz. Tasarım stüdyolarında yapıların sahip olduğu değeri korurken yaratıcı ve yenilikçi fikirler geliştirmeyi, yeni perspektifler oluşturmayı amaçlamaktayız. Tarihi yapıların ve çevrelerin analiziyle oluşan veri, yeni tasarım için önemli bir tasarım girdisi durumuna gelmektedir. Bu sebeple her dönem farklı bir bağlamda çalışmakta ve işlevsel dönüşümün farklı yönlerine odaklanmaktayız. RITM grubu olarak bizler yaptığımız araştırma ve çalışmalarla tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesine odaklanmayız. Bu yıl organize ettiğimiz seminerde ise günümüzde kullanılmayan endüstri yapılarının yeniden işlevlendirilmesinde ve İzmir'in gelişimindeki potansiyelleri konusunda bir farkındalık oluşturulmasına yardımcı olmayı amaçladık. Bu amaç doğrultusunda organize ettiğimiz seminerin ilk konuşmacısı Doçent Doktor Burak Asil İskender, Kayseri'deki Sümerbank Fabrikası'nın Abdullah Gül Üniversitesi'ne dönüşümünden bahsetti. Ardından ikinci konuşmacımız olan Doçent Doktor Mehmet Alper ise İstanbul'daki Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası'nın Kadir Has Üniversitesi'ne dönüşümünü bizlere aktardı. Üçüncü konuşmacımız Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Saner, Almanya'nın Ruhr bölgesinde gerçekleştirilen dönüşüm projeleri üzerine yaptığı araştırmaları bizlerle paylaştı. Dördüncü konuşmacımız İstanbul'dan Murat Tabanlıoğlu,
Bu bölgedeki çeşitli örneklerden ve yaptığı projelerden söz ederken 5. konuşmacımız Hantu Mertekin, Santral İstanbul'un Bilgi Üniversitesi kampüsüne ve Bomonti Bira Fabrikası'nın Bomonti Adaya dönüşüm projesinden bizlere bahsettiler. Son olarak Deniz Tokyöz, Alsancak bölgesindeki bir depo yapısının mimarlık merkezine dönüşüm sürecini Türk aşamalarıyla bizlere aktardı.